Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada
Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada ki. Grantaraj Shri Chaitanya Charitamritta ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Shishi Panchatattva ki. Shishi Gonitai ki. Sankirtan Yagya ki. Go Prananande. Says love Sabrosam Suprednam. Says love Sabrosam Suprednam. Says love Sabrosam Suprednam. Says love Shri Guru Eshe Gauranga. Says love Shri Slava, za production step. Za. Fa. Zo. So. So production step. Vidinim. Z. Gas out. Z production step. Vidinim. Ukrainsky. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna. Wow. So Namichatan Chaitanya Charitamritta glava 25 stich 277 четвертый. Да. Окей. Потому что мой семинар никто не спросил меня, но мой семинар будет, как сказать, на играх Господа Кришны во Вриндаване. Окей. Nana Bhavir Bhaktajana Hangsa Chakravaka Gana Yate Sabe Kalena Vihar Krishna Keli Sumrinala Yahapai Sarvakala Bhakta Hangsa Karaye Aha. The devotees
who have a relationship with Krishna are like the swans and chakravaka birds who play in the forest of lotus flowers. The buds of those lotus flowers are the pastimes of Krishna, and they are edibles for the swan-like devotees. Lord Sri Krishna is always engaged in his transcendental pastimes. Therefore, the devotees, following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu, can always eat those lotus buds, for they are the pastimes of the Lord. Преданные, у которых есть отношения с Кришной, подобны лебедям и чакравакам, резвящимся в этих зарослях лотосов. Бутоны лотосов – это игры Кришны, и ими питаются лебеди преданные. Господь Шри Кришна постоянно проводит свои божественные игры, поэтому преданные, идущие по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, могут в любое время вкушать эти бутоны игры Господа. Это достаточно громко. Русский. Слышно на русском перевод? Должен быть. Может быть, сделайте громче этот микрофон. Пожалуйста. Это... So we're going to read a few of these verses here. Мы почитаем еще несколько стихов отсюда. This is now 275. 275 стих. Это достаточно громко. Слышно? Хорошо? Русский. На русском языке. Перевод. Пожалуйста. Достаточно. Достаточно? Хорошо? Okay. Sei sarovare giya Hansa Chakravaka Hana Sadataham Karaha Vilas Kandibe Sakala Duka Payaba Parama Sukha Anayase Habe Premo Las. All the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu should go to that lake, and remaining always under the shelter of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, become swans and chakravaka birds in those celestial waters. They should go on rendering service to Lord Sri Krishna and enjoy life perpetually. In this way, all miseries will be diminished, and the devotees will attain great happiness, and there will be jubilant love of God. Oh, me reported. Что пациентам? Нет. Все преданные Шри Чайтаньи Махапрабху должны пойти к этому озеру и, оставшись навсегда под сенью лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, превратиться в лебедей и чакравак, резвящихся в его волшебных водах. Пусть они вечно наслаждаются жизнью, служа Господу Шри Кришне. Так все страдания уйдут от них, и преданные обретут великое счастье и познают восторг любви к Богу. So these, we'll read another couple of verses, but this sequence, series of verses is explaining the value, the importance of hearing and chanting about Lord Krishna and Lord Chaitanya. Мы почитаем серию этих стихов, но вот эти стихи объясняют важность и значение игр и смысл их развлечений Господа Кришны и Господа Чайтаньи. Эй Амрита Анукшана Саду Mahanta Megagana Vishwadhyane Kare Virashan Tate Pale Amrita Pala Bhaktakaya Nirantara Tara Sheshe Jie Jagajana. The devotees
who have taken shelter of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, take the responsibility for distributing nectarian devotional service all over the world. They are like clouds, pouring water on the ground that nourishes the fruit of love of Godhead in this world. The devotees eat that fruit to their heart's content, and whatever remnants they leave are eaten by the general populace. Thus, they live happily. Преданные, нашедшие прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, берут на себя ответственность за распространение нектара преданного служения по всему миру. Они подобны облакам, проливающим на землю дождь, который питает в этом мире плоды любви к Богу. Преданные наедаются досыта, а после них остатки плодов достаются обычным людям. Так все живут счастливо и мирно. Chaitanya Lila Amrita Pura, Krishna Lila Sukar Pura, Duhe Mili Haya Sumadurya, Sadhu Guru Prasade, Tahaye Asvade, Se Jane Madhurya Prachurya. The pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu are full of nectar, and the pastimes of Lord Krishna are like camphor. When one mixes these, they taste very sweet. By the mercy of the pure devotees, whoever tastes them can understand the depths of that sweetness. Игры Шри Чайтаньи Махапрабху полны нектара, а игры Господа Кришны подобны камфоре. Смешиваясь, они дают изумительный, сладкий вкус. Любой, кто по милости чистых преданных отведает вкус этих игр, поймет, насколько они сладостны. Ye lila amrita vine, kaya yadi anapane, tabe bhaktira durbala jivan, yara eka bindupane, utpulita tanumane, hase gaya karaye nartan. Men become strong and stout by eating sufficient grains. But the devotee who simply eats ordinary grains, that does not taste the transcendental pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Krishna, gradually becomes weak and falls down from the transcendental position. However, if one drinks but a drop of the nectar of Krishna's pastimes, his body and mind begin to bloom, and he begins to laugh, sing, and dance. Люди становятся сильными и крепкими, если едят достаточное количество злаков. Но преданные, которые просто питаются злаками, не вкушая трансцендентных игр Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и Кришны, постепенно слабеют и в конце концов падают с духовного уровня. Однако стоит кому-либо попробовать хотя бы каплю нектара игр Кришны, как тело и ум такого человека словно пробуждается от крепкого сна, и он начинает смеяться, петь и танцевать. And purport, short purport by Srila Prabhupada. All the devotees connected with the Krishna consciousness movement must read all the books that have been translated. The Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and others. Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep, and fall down from their position. Thus they will miss the opportunity to attain an eternal blissful life of transcendental pleasure. Короткий комментарий Шрилы Прабхупады. Преданные, связанные с движением сознания Кришны, должны читать все переведенные книги Чайтаньи Чаритамриту, Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту и другие. В противном случае, через некоторое время они станут просто есть и спать,
и упадут со своего уровня. Так они упустят возможность достичь вечной жизни, полной трансцендентного блаженства. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swananiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dejatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakaptarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Let me just read the last verse again. Я прочитаю еще раз последний стих. Ye lila amrita vine kaya yadi anapane tabe bhaktirna dobala jivan yara eka bindu pane utpalita tanumane hase gaya karaye nartan. Men become strong and stout by eating sufficient grains, but the devotee who simply eats ordinary grains but does not taste the transcendental pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Krishna gradually becomes weak and falls down from the transcendental position. However, if one drinks but a drop of the nectar of Krishna's pastimes, his body and mind begin to bloom, and he begins to laugh, sing, and dance. Люди становятся сильными и крепкими, если едят достаточное количество злаков. Но преданные, которые просто питаются злаками, не вкушая трансцендентных игр Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и Кришны, постепенно слабеют и в конце концов падают с духовного уровня. Однако стоит кому-либо попробовать хотя бы каплю нектара игр Кришны, как тело и ум такого человека словно пробуждаются от крепкого сна и начинают смеяться, петь и танцевать. Hare Krishna. Yes, so this is very... There are others. It's quite a sequence of verses. There's even more beautiful verses in this sequence, just glorifying and clarifying the importance of hearing and chanting about Krishna. Это целая серия стихов, которые описывают и прославляют важность слушания игр Господа Кришны. Yeah, and the pastimes and qualities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И также рассказывают о играх и качествах Господа Чайтаньи Махапрабху. These are really very amazing things. Это на самом деле очень удивительная вещь. And it's our business. It's not just our business, but it's our necessity in life to really immerse ourselves in these things as much as possible. Это наша задача, даже не просто наша задача, а необходимость погрузиться во все эти описания, насколько это возможно. It is really, in transcendental terms, it is actually it is like our life air. Это если трансцендентными какими-то терминами пытаться описать, это подобно нашему жизненному воздуху, without which we die. Без которого мы умрем. Or as described here, it is like our food, without which we die. Или как это описано здесь, это подобно нашей пище, без которой мы просто умрем. And of course, prasada is also a very important part of Krishna consciousness. Конечно, прасад также является очень важной частью сознания Кришны. But hearing and chanting about Krishna is more important. Но слушание и повторение
и игр славы Кришны, и еще более важно. Right. Just imagine. Просто представьте себе. Or maybe we shouldn't imagine, but anyway. Может, даже не стоит представлять, но не в любом случае. If the Yuga Dharma was not chanting the holy names. Если бы Юга Дхарма не являлась повторением святых имен. But if it was eating prasada. Ну, например, если бы это было почитание прасада. Life would be different. То жизнь была бы немножко другой. But it's an essential part also to take prasada. Но это также существенная часть нашей жизни принимать прасад. Prabhupada, well, yeah, there's famous verse in Nectar of Devotion. И знаменитый стих в Нектаре преданности. Atakshi Krishna namadi na bhaved grahyam indriyai sevan mukhe hi jivado swayam yeva spuratyada. That that Lord Krishna, or rather service to Lord Krishna, is just the essence of existence. И вот в стихе говорится, что Атакши Кришна Намади, говорится, что служение Кришны или сам Господь Кришна сущностью является его служение Господу. But unfortunately, at this point in time, well, but Krishna and all aspects of his being, beginning with his names, these things are all transcendental. И сам Господь Кришна, и его тело, и даже начиная с его имени, эти все аспекты Господа, они трансцендентны. Unfortunately, at this point, our senses are material. К сожалению, в данный момент времени все наши чувства материальны. Yes, and as a result, we cannot really expect to perceive Krishna directly. И как результат этого мы не можем воспринимать Кришну непосредственно. But if we engage our senses in devotional service, но если мы будем занимать наши чувства преданным служением, beginning with the tongue, начиная с нашего языка, then if we engage nicely like that, then our senses become purified. Если мы будем правильно это делать, то наши чувства очистятся. And swayam eva spuratyada, we will come to perceive Krishna directly. И с вами Спуради, да, мы тогда сможем прямо, непосредственно воспринимать Кришну. Just like when Lord Brahma achieved perfection. Так же, как когда Господь Брахма достиг совершенства. Lord Krishna appeared before him. Перед ним предстал Господь Кришна. Lord Krishna walked up to him and shook his hand. Господь Кришна подошел к нему и потряс его руку, поприветствовал его. Pozdravляю вас. Congratulations, you have achieved perfection. Поздравления, ты достиг совершенства. And actually that's possible for all of us. И на самом деле это возможно для всех нас. It's not only just possible, but it is our mission. It is what we're really trying to achieve. Это не просто возможно, но на самом деле это наша миссия, это то, чего мы пытаемся достичь. That Prabhupada said, perhaps more than anything else he said, Prabhupada said, if you just chant your not less than 16 rounds, follow the regulative principles, engage in regular service, then you can go back to Godhead at the end of this life. Прабхупада говорил, одной из самых важных вещей, что он говорил, что если вы повторяете 16 кругов, минимум 16 кругов Харе Кришна Махамантры каждый день, следуете 4 регулирующим принципам и занимаетесь каким-то практическим служением, то вы сможете достичь Господа, то есть уйти обратно назад домой к Богу уже в этой жизни.
You know, sometimes he said, you will go back to Godhead at the end of this life. Когда он говорил, что вы уйдете обратно домой назад к Богу в конце этой жизни. At the very least you can. По крайней мере, он говорит, вы можете уйти. And the basis of all this is hearing and chanting about Krishna. И основа всего этого процесса — это слушание и повторение о Господе Кришне. You may have heard that one time Mother Malati, very well-known senior devotee in Prabhupada's movement, she asked Prabhupada, is it really that easy? Вы знаете, может быть, что Матаджи Малати, одна из самых старших преданных в нашем движении, она как-то спросила Шрилу Прабхупаду, на самом ли деле это так легко? It sounds too easy. Это звучит очень легко. And Srila Prabhupada gave her one of his very sort of penetrating, compassionate looks. И Прабхупада взглянул на него своим таким очень пронизывающим, сострадательным взглядом. And Prabhupada replied, Ответил, do you think that I would cheat you? ты что, думаешь, что я тебя буду обманывать? So, yeah. In other words, Srila Prabhupada really meant it. То есть это означает, что Шрила Прабхупада на самом деле имел это в виду. And so this is really the most valuable thing in our lives. На самом деле это очень ценная вещь в нашей жизни. Sunny, what was it? Sunny Tsemi. Yeah? Anyway, most valuable. Самое ценное, да. And it's something we have to cultivate in a very focused way. И мы должны культивировать, развивать этот процесс очень сконцентрированным образом. Otherwise, because we're so conditioned and habituated to material existence, А иначе, так как мы очень обусловлены и так пристрастились, привыкли к этому материальному существованию, it is not difficult that our attention may be just step by step diverted into other subject matters. И поэтому неудивительно, что шаг за шагом наше внимание может отвлекаться на какие-то другие темы. Instead of relishing the pastimes, qualities of Krishna and the information he has given, Вместо того, чтобы наслаждаться качествами и играми Кришны и информацией, которую Он дал нам, then we may find we're just becoming more interested in, I don't know, some movies, some superheroes in the movies. А иначе можем найти себя, увидеть, что мы уже отвлекаемся, и нас интересуют какие-то фильмы или какие-то герои из этих фильмов. Yeah. What, say, rather than Krishna, Batman. И вместо Кришны нас будет интересовать Человек-паук или Бэтмен, летучая мышь. Слышали о Бэтмене? Нет? Да. Если нет, поздравляю. Буду много раз включить. Супермен. Супермен разный. It is actually these heroes that are created in the entertainment business, they are specifically like alternatives to Krishna. И эти герои, так называемые, которые созданы в этой сфере развлечения, они фактически являются альтернативой Кришны. Yeah. Actually, Krishna is the real hero. На самом деле истинным героем является Кришна. In Nectar of Devotion, Prabhupada discusses this. В Нектаре преданности Шрила Прабхупада говорит об этом. That Krishna defeated Jarasandha
was it 18 times? Something like 18 times? No, Krishna defeated Jarasandha. Говорится там, что Кришна победил Джарасандху 18 раз. Yeah, I think that's it. And each time Jarasandha went and gathered another army and came back. И каждый раз Джарасандха возвращался, собирая еще новую армию. At least we must congratulate him for his stalwart enthusiasm. По крайней мере, мы должны поздравить его за его такой за нерушимый энтузиазм. But anyway, Srila Prabhupada describes in Nectar of Devotion that at least one of those times, Jarasandha came with huge army, like at least 1 million warriors. Шрила Прабхупада объясняет, что, по крайней мере, в один из этих случаев Джарасандха возвратился с огромной армией, где было, по крайней мере, 1 миллион человек. And Krishna, it was Krishna and Balaram and something like 100 of their soldiers. Им противостояли Кришна и Баларам, и, может быть, они были сотни солдат. And Krishna and Balaram and their relatively very small team completely destroyed Jarasandha's army. И Кришна и Баларама, и вот эта относительно небольшая группа, они полностью уничтожили всю армию Джарасандхи. They were all killed. Они все были убиты. Except Jarasandha. Кроме Джарасандхи. But on Krishna's side, not one warrior even received one scratch. Но со стороны Кришны даже один воин не получил никакой царапины. And Prabhupada, in his, very often he would speak in a very sort of almost dry way, like just very conservative way, Prabhupada says. И Прабхупада иногда говорил таким очень сухо, так сказать, очень консервативно. This is unparalleled in military history. Это непревзойденно, это несравнимо где-либо в истории военного искусства. Oh, yes. So what a hero is Krishna. There's no one comes anywhere near him. Что за герой этот Кришна? Никто даже близко не может сравниться с ним. And all these, whether it be Superman, whether it be James Bond or Rambo, they're all just specifically created to be alternatives to Krishna. Будь это Супермен, Джеймс Бонд или Рэмбо, они все специально созданы, чтобы быть такой альтернативой Кришне. No, у нас есть, what would you say, привычка, да? We have this habit, we have many habits of sort of gravitating in the material direction. Но у нас есть такая привычка своего рода уплывать или гравитировать в материальную сферу. And somehow we got to get free from this. Но так или иначе мы должны от всего этого избавиться. Because the value, what you get, the experience you get when you actually immerse yourself in hearing and chanting about Krishna, it is much, much better. Но ценность и значение того, когда мы погружаемся в слушание и повторение о Кришне, ценность этого гораздо больше. Yeah, you'll feel so much happier. Вы будете себя чувствовать гораздо более счастливыми. I was just reading a little while ago, actually, about the pastime of Lord Krishna meeting the lady who was selling fruit. Я недавно читал эту игру, когда Господь Кришна встречался с торговкой фруктами. It's in the 10th canto of the Bhagavatam. Это 10-я песня Шримад Бхагаватам. That this lady, it was her means of livelihood. She would go around from village to village selling fruit.
Для этой женщины, как средство ее поддержания, она занималась тем, что ходила из деревни в деревню и продавала фрукты. And she arrived in Krishna's village. И как-то она пришла в деревню Кришны. And just in the center there, she set up her little stand, and she had her quite big basket full of very nice fruits. И где-то в центре деревни она поставила свой столик, и там поставила огромную корзину, полную фруктов. Just all different types of fruits that you could imagine, and maybe many that we cannot imagine. Множество фруктов, которые вы можете себе представить, и даже те, которые вы даже не можете себе представить. Яблоко, были, да, конечно. Груша, what now? Lychee, украинский. Знаете, да? Манго. Как называется? What's the very famous mango? Альфонсо. Это сорт манго, который называется альфонсо. Знаете? Нет. You've wasted at least 10% of your life. По крайней мере, 10% своей жизни вы прожили напрасно. But anyway, okay. Mangosteen. И стебли, манговые стебли. Mangosteen. Anyway, so very nice display of fruit. То есть была такая достаточно большая выставка, у нее экспозиция фруктов. And little Krishna, he was just very small boy. А маленький Кришна был тогда очень маленьким мальчиком. But he had seen Mother Yashoda when these people would come selling different things. He had seen Mother Yashoda take some handful of grains and go and trade that for some fruit or whatever product the person was presenting. Но Кришна уже тогда видел, что мама Яшода, когда она сталкивалась с такого рода торговцами, людьми, она брала пригоршнями зерно и обменивала его на то, чем они торговали. Because in those days they would trade. Потому что в те времена они торговали обменом. If you have kartoshka, yes, we with us, yes. Kartoshka, da, yes, da. And they have, someone else has mango, you can trade. А у кого-то, например, есть манго, то вы можете таким образом обменяться. Right. And for one nice kartoshka, you get one nice mango. За одну хорошую картошку вы получаете красивый манго. Да, почему нет? But after, 20 years, if you want to get one mango, do you need to now give 5 kartoshka? Но через 20 лет, может быть, чтобы получить одно манго, вы должны уже дать 5 картофелей. Нет. It's still one kartoffel for one mango. Нет, цена будет одна и та же. То есть одна картошка за одно манго. Понимаете? Yeah, this is the trading system. It's much better than using money. Это такая система обмена, она гораздо лучше, чем использование денег. So little Lord Krishna, he got some handfuls of grain. И маленький Господь Кришна, он взял небольшую пригоршню зерна. And he went out there to meet her. И вышел, чтобы встретиться с торговкой. But he's just a little boy, and he's carrying the grains, and they are falling through between his fingers. Но он был маленький мальчик, и это зерно просыпалось через его пальцы. So he didn't really notice that. И он даже этого не замечал. He just went out there and just presented it. Here, И он take просто that. вышел и дал ей эту ладошку, протянул. Пожалуйста, возьми. So, and give me fruit. И дай мне в обмен фруктов. And she was just so attracted by
his beauty. И ее настолько привлекла его красота, She just gave him all the fruit. что она отдала ему все фрукты. And she didn't worry about the grains. И даже не беспокоилась об этих зернах. But she didn't even really notice. She didn't notice initially. By Krishna's arrangement, when she gave all the fruit, the basket filled up with jewels. Но вначале она этого даже не заметила, что когда она отдала Кришне все фрукты, то потом корзинка наполнилась драгоценностями. And these were real jewels. Это были настоящие драгоценные камни. Настоящие. They weren't just plastic jewels from Shanghai. Это не были какие-то пластиковые подделки или драгоценности из Шанхая. Right. So the value of these jewels must have been something fantastic. И ценность этих драгоценных камней должна быть была какая-то фантастическая. But she was so attracted by Krishna, she didn't even notice. Она была настолько привлечена Кришной, что она этого даже не заметила. So, but she had to go home, so she picked up a basket. Но ей надо было идти домой, поэтому она подняла корзинку. And going home, she was just thinking, why am I going home? И уходя домой, она думала, а зачем я туда иду? I should have just stayed with this little boy. Мне нужно было бы просто остаться с этим маленьким мальчиком. And she's just totally immersed in thinking like this. И она была полностью погружена в эти мысли. Only when she got home did she notice her basket was full of jewels. Только когда она пришла домой, она заметила, что ее корзина полна драгоценностей. And her relatives were saying, look at this, you have done so well. Ее родственники говорили, только посмотрите на это, у тебя хорошо получилось. And she looked at these jewels and she thought, I have been cheated. И когда она посмотрела на эти драгоценные камни, то она подумала, что меня попросту обманули. Yeah, these jewels probably worth millions of dollars, what to speak of grievance. Эти драгоценные камни, скорее всего, стоили миллионы долларов, что уже говорить о гривнах. So, next morning she just left the jewels. Следующим утром она просто оставила эти камни. And she just went back to see Krishna again. И вернулась, чтобы снова увидеть Кришну. So, it's a long story, but that is the sort of essence of it. Это долгая история, но я, так сказать, рассказываю суть ее. That if we actually, or you could say, as we actually develop a taste for Krishna, Но по мере того, как мы по-настоящему развиваем вкус к Кришне, then gradually the worldly things, they become, we see them to be more and more pale and just insignificant. то постепенно мы начинаем смотреть на мирские вещи, материальные вещи, как на что-то незначительное, что-то бледное. So this is why we're having this festival actually. Вот почему мы проводим этот фестиваль. Because we know that when you're just living in the world, you have to deal with different worldly responsibilities. Потому что мы знаем, что когда мы живем в этом материальном мире, мы должны заниматься какими-то, иметь какие-то материальные обязанности, ответственности. It's so easy to become at least a little, distracted. И поэтому так легко, как минимум, просто отвлечься на что-то. So we need these festivals to re-stimulate our attraction to Krishna. И нам нужны такие фестивали для того, чтобы снова стимулировать наше влечение к Кришне. And Krishna is so merciful, he is so kind, particularly to his aspiring devotees. И Кришна настолько милостив, настолько добр, в частности, к тем, кто хочет стать его преданными. That at least if we try our best, по крайней мере, если мы будем прикладывать все наши силы, усилия, then Krishna gives mercy. То Кришна дарует эту милость. Srila Jiva Goswami talks about this.
Шрила Джива Госвами говорит об этом. Even though Krishna is so great and so vast, he is just like an unlimited ocean. Несмотря на то, что Кришна настолько велик, настолько обширен, он подобен бескрайнему океану. But still, he never forgets even the smallest little drop of service. Но тем не менее, он никогда не забывает даже маленькую крупицу, каплю нашего служения. So therefore, we should try our best to cultivate a taste for hearing and chanting about Krishna. And if our old habits try to attack us, we should try our best to push them aside. Поэтому мы должны прикладывать все усилия для того, чтобы развивать наше влечение, вкус к Кришне. И если наши старые привычки, на какие-то наши вкусы снова попытаются на нас напасть, то мы тоже должны прикладывать какие-то усилия, чтобы избавиться от них. This is basically the essence of what is called the clearing stage of Krishna consciousness or of chanting Hare Krishna. И это, по сути, называется очищающая стадия повторения Харе Кришна. There are three stages. I think we all know that. Мы знаем, что есть 3 стадии повторения Святого имени. First is offensive. Первая — это оскорбительная стадия. Then clearing. Затем очищающая стадия. And then the pure stage of chanting Hare Krishna. Затем чистая стадия повторения Харе Кришна. So offensive stage means those old habits and attractions and things like this. They're attacking us regularly, and sometimes we allow them to just sort of overpower us. И эта оскорбительная стадия означает, что эти привычки или влечения какие-то материальные нападают на нас, пытаются одолеть нас, и иногда им это удается. And we may start thinking that, oh, maybe I could enjoy material life if I just became more expert at it. И иногда мы начинаем даже думать, что я мог бы наслаждаться материальной жизнью, если бы я был, конечно, искусен в тех вещах. Like one devotee told me many years ago. Как-то один преданный много лет назад мне сказал. He's from South Africa. Он из Южной Африки. In South Africa, marijuana is very available. В Южной Африке там очень доступна марихуана. Yes, maybe we shouldn't talk about it, but one South African rand is less than 10 American cents. 1 ранд — это южноафриканская валюта, а сейчас меньше, чем 10 американских центов. And marijuana used to be a rand a hand. Марихуану, то есть за одну, так сказать, жменьку марихуану вы должны были потратить 1 рэнд, вот этот. Рэнд и хенд. Да, сколько можно ухватить. So we were driving along one day. Как-то мы вместе ехали. And he saw some people smoking a pipe. И он увидел, что какие-то люди там забили трубку и курят. And he's looking at them. И он смотрел на них. And he said, "That's it." Он сказал, вот это оно. I was holding it the wrong way. Я все время неправильно держал ее. Maybe it would have been better if I held it in this other way they were holding. Может быть, было бы гораздо лучше, если бы я держал ее по-другому. Anyway, не беспокойтесь. Ну, вы не беспокойтесь, пожалуйста, об этом. Seriously not interested in these things. Вы и он уже серьезно не заинтересованы в этих вещах. But the thing is, these habits can come and attack us a little bit like monsters. Но суть в том, что вот эти привычки могут снова возвратиться и напасть на нас, подобно каким-то монстрам. But the clearing stage means the habits are still there, they're still trying to influence us. Но на очистительной стадии происходит то, что эти привычки по-прежнему могут нападать на нас, пытаться на нас оказать влияние. But we can say no. Но мы можем уже ответить им нет. Because we're getting a little attachment for Krishna.
Потому что мы уже имеем небольшую привязанность, вкус к Кришне. And if we carry on like that, eventually we come to the point of pure chanting. Если мы будем продолжать дальше в том же духе, то мы тогда уже полностью привяжемся к Господу. So I heard a story just some weeks ago, of Krishna's mercy to one person. Я несколько недель назад слышал одну историю о милости Кришны по отношению к одному человеку. You may have heard of John Lennon, previously famous Beatles. Скорее всего, вы слышали о Джоне Ленноне, этом знаменитом Битлз. Слышали? Если нет, поздравляю, еще раз. Yeah. So he got some association with Prabhupada. Итак, он получил какое-то общение со Шрилой Прабхупадой. Prabhupada lived in a house on his property for maybe a month or so. Шрила Прабхупада жил в имении Джона Леннона, может быть, около месяца или более того. And one day John Lennon was out. И как-то Джон Леннон уехал оттуда. Prabhupada somehow he wandered into the main big house where John Lennon was living. И Прабхупада как-то забрел в главный дом, в котором жил сам Джон Леннон. And Prabhupada's looking around in the different rooms. И Прабхупада оглядывался, смотрел в разных комнатах. And he went into one room, and on the walls in this room were many photographs. И в одной комнате он увидел на стенах множество фотографий. Photographs of John Lennon and his wife Yoko Ono. Фотографии Джона Леннона и его жены Йоко Оно. With no clothes on. Когда они были полностью без одежды. Haribol. So, and all these photographs like this. Это все было вот везде там. And Prabhupada, he walked in and he saw this, he just spun around and walked out. И когда Прабхупада зашел туда и увидел это, он просто развернулся и вышел. And he was saying, Asat Sangha, Asat Sangha. И говорил асатсанга, асатсанга. Means like bad materialistic association. Что означает плохое материалистическое общение. And then he said, we must go. И он сказал, мы должны уехать. And the devotee, I think Shamsundar said, well, shouldn't we wait for him to get back and thank him? И Шамасундар, может быть, посоветовал Шриле Прабхупаде, а может нам стоит дождаться, пока он вернется, и поблагодарить его? And Prabhupada said, no, we must just go. И Прабхупада сказал, нет, мы должны просто уезжать. So they went, and John Lennon, as time went on, his attitude towards Hare Krishna changed. И со временем отношение Джона Леннона к Харе Кришне, к преданным, поменялось. And he sort of rejected Hare Krishna. И он своего рода отверг это движение Харе Кришна. Little bit of a negative attitude. У него развилось какое-то негативное настроение. And he hardly had any association at all for many years until he died. И вряд ли у него было после этого какое-то общение, даже до того времени, пока его не убили. He was shot and killed in New York. Если вы знаете, его застрелили, его убили в Нью-Йорке. So, but anyway, there in our temple in New York, но в любом случае в нашем храме в Нью-Йорке there's many devotees living, including one young couple. Там жило много преданных, включая одну молодую пару. And one day the wife gave birth to a child in the temple complex. И однажды у женщины вот из этой пары родился ребенок прямо в храме. And child was okay. But then after a week the child became a little sick. И ребенок родился здоровым, но через неделю он немножко заболел. And they took the child to the local hospital. И они отнесли ребенка, отвезли его в местную больницу. So there in the hospital, doctors now looking at the child. И в этой больнице врачи осматривали ребенка. Suddenly, out in the corridor, they heard some noise, people running up and down, a little bit of shouting. И вдруг они где-то в коридоре услышали какие-то шум, что люди там где-то бегают и кричат. And the husband went out to see what's going on.
И муж вышел, чтобы посмотреть, что там происходит. He went out into the foyer, the entrance area. И муж вышел в фойе, туда, в вестибюль. There was Yoko Ono, И там была Йоко Оно, wife of John Lennon. жена Джона Леннона. And she looked at the devotee. И она посмотрела на преданного. And there was John Lennon on a stretcher. И там на носилках лежал Джон Леннон. He had just been shot. Его только что застрелили. He was just about to die. Он уже умирал. And Yoko Ono said to John Lennon, she said, "Look, John, the Hare Krishnas are here." И Йоко Оно, показывая Джону Леннону, сказала: посмотри, Джон, здесь преданные Харе Кришна. And John sort of somehow managed to look up and he saw the devotee. И Джону как-то удалось взглянуть, и он увидел преданных. And within 1 to 2 minutes, he died. И в течение 1 или 2 минут он умер. До свидания, John Lennon. Goodbye, Джон Леннон. So, but you just see, this is Krishna's mercy. Только посмотрите, вот такова милость Кришны. On someone, you know, maybe he was as bad as a Jamil. He was sort of in this a similar category. Может быть, он такой же, так сказать, по такому же уровню категории находится, как и Аджамила. But he did some service for Prabhupada. He talked with Prabhupada a few times. Он совершил какое-то служение по отношению к Шрила Прабхупаду и говорил с ним несколько раз. And Krishna didn't forget. И Кришна не забыл этого. So yeah, at that very last point, he got some special mercy. И как раз в последний момент, самый последний момент своей жизни, он обрел такую милость. So in the Bhagavatam, Shukadeva Goswami makes this point. В Бхагаватам Шукадева Госвами говорит об этом. That if a Jamil, if his sort of level of consciousness was so bad, but still he managed to go back to Godhead based on some sort of questionable chanting of the Lord's name. Если этот Аджамила, несмотря на то, что его уровень сознания был настолько плохой, но тем не менее он смог попасть обратно назад домой к Богу, сильно, так сказать, под вопросом его, при этом он смог повторить святое имя, то есть имя Господа. Then how can there be any doubt that someone who seriously and sincerely chants every day, how can there be any doubt that they'll go back to Godhead? То если, как может быть какое-то сомнение, если те, кто серьезно каждый день повторяют святые имена, как может быть какое-то сомнение, что они вернутся домой, назад к Богу? So, therefore we're having this festival. Вот почему мы проводим этот фестиваль. So we can really try to cultivate, work on developing our bhakti lata, our creeper of devotion. Поэтому мы можем развивать и культивировать нашу бхакти-лату, нашу лиану преданного служения. And you know, как сказать, у Кришны есть, как сказать, черная тетрадка. Это правильно? У Кришны есть черная. Black copybook. Yeah, и черная ручка тоже. И Кришна всегда, how would you say, он смотрит на нас. Он смотрит прямо сейчас. Прямо сейчас. Здесь. And if we here at the festival, if we really try our best to apply ourselves to the festival program, и он смотрит на нас, и если мы на самом деле прикладываем усилия, чтобы задействовать себя в фестивальной программе, on what? On напишет, is it? Напишет? Anyway, he writes down. То есть он запишет в тетрадке своей. Such and such does. Yes, he was there, hearing and chanting. Что такой-то, такой-то даст, он был там
И он слушал эти имена и повторял их. And when Krishna writes your name and something favorable in his black notebook about you, если Кришна напишет в своем записной книжке что-то благоприятное для вас, then it means in due course, one day you're going to wake up. То в однажды, в свое время, вы как-то пробудитесь. And you will not be in Ukraine. Вы уже не будете в Украине. You'll be in Goloka Vrindavan. Вы будете на Галока Вриндаване. Srila Prabhupada King. Srila Prabhupada King. Srila Prabhupada King. Go Premanandi. More Premanandi. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Bhakti Caitanya Swami.